David has just rolled the dice, and group 4, you will go first. So when you're ready, we will save a few minutes at the end. Again, I'd like to know, we'd like to know questions for us to use for this workshop next year. So what questions, topics would you like this time to see what Western philosophers have said about, and then work on your own ideas? So we'll save 10 or 15 minutes at the end for you to talk about that a little bit, and then we'll ask each of you to tear a page from your book, write down your question. We'll collect them, and we'll spend the next year thinking about them. Genlagi show you sons ani ruga shiba ding thangbo doye reshas diche ani tamshi chesawi jelarwa ngazu thamade la kama chu thuju ji kyanzo shagin is andi jemalo ngazu kharsore kharigal thudu chegudu di joshi di chu lenya kyanzo ge samja lenya di indi number 2 ge shugu susu sinti themne shugure ma ko ne digala thi ani ngazu chu naro ches. Okay, good for. You have the stage. 내가 지금 파기 도도 총하디야. Tanda ngasu rika shiba inga ngasu jujide tanda dikone chwa niba dere tanda tadwala de cheri don jwa chitriyo se dikola ra ta chetong da cheri don tadwala ni pala da chetong jwa niga da chikjilan jwa mo buji dus ta chetong ni ngasu lurji chani shiba ina tanda cheri labe de khurong jabjon de nipshok ki tadwa cha doris. So questions, we are going to address the second one. What is the relation between philosophy and science? How philosophy is related? If we look at the history, then the science sort of developed from philosophy. 다음에 신기다 나도 따로 대 세리 던져 요땅 오지라 다치 땅 따로 기고요 세리라 파 펜도로 랍고라 로마서 되네 뭐 붙이도 그 됐어 대사라는 다 따로라 되네요 세리 노요 저 고토도 된다도 바 카사오줘야 어 된다고요 따로 기파람다 지도 그 됐어. And philosophy has been used to serve science in a number of cases. Philosophical understanding of a concept has helped science to, further its, understanding of the matter. 다나 보다. 다니 다쳤던 세릭 그나라요 남자 당 뭐보지 작게라 된 싸워서 남자 뭐보다 다니 타블라 뭐보인데 비추던 거 와라. 대지 상발아요 따도 뭐도요 세릭 나라 단도 쿠츠기 남자 되서도 다니 쿠츠 타블람도요 간디 미어 쿠츠 디라 십시 넘어 수지니요. 디라 파요 디고라요 쿠츠기 십시 마선데 딜레지니요. 파 세릭라 저즈고도스. And philosophers, especially philosophers of science, they studied and investigated the methods that scientists are using. Whether it's observation, whether it's building theories, and in that process, they also contribute to the development of science. 다나진기요 따뜻기 단다 건시야노니다 세리키 남자 다데나 모보시요라 저도 그런저요 파 그런저 음악이 나리키 단다 따뜻 남자나 팔루 벨라테니요 그 세리도 코즈 펜티니가 라지 고토다지 데니칼라고 남자도 사 용야라요 찍찍라 펜토이스레스. And often different types of philosophers may take a concept from science and look at into it and thus helped not only help develop the science but also the philosophy.
다니 디질랑 로바 가시슈 Hello. Tadi kan this nimit ho jawai na. No. Ani china tarjuma da ani cheringi bala dije kare warla na. Chida tarjuma wala tini ani cheri kora yarke to chogola tini ji. She yes ba. Tadrubla tene tseri yarke to now. Yarke to dandi. Oh. Ta yarke to da jan chisu khora la yarke to da jiora. Oh. O ani tarjula tini yungu duste. Tadrubla tene chidan chiso khora nanglo le yarke. Khora yarke to heshe. Oh. Ani cheri khora la ya thamlang da thiwa sor kare ba na di ra wala tini ani cheri la yarke pa che sa ni ra ni tarjula tini yungu duste. So to reiterate, through philosophical investigation of into concepts and ideas, it becomes possible for science to find new ways to investigate. So through this way, the philosophy serves science. Nichida da tarubji karishigorlana sanjueda karitwa ina targi shigora. Ani dishewa che tarubgi karishigorlana ani da chingwe ne sar taje maje ngoni gimsenda dimbe ngoni chikshe ung zamala ani kalwar di chepa chiwa di ani cherik bagi dis chepa chine tablajin dugudus chepa chejora chepa chebe tone gimsenda dimbe ma shesha wala matobe da chingwe 가서 취재단 비재단 겨 말아. 네. 디다마디 체릭과 예능 곳을 알았다. 다디 다디마타는 무드스. So the method of investigation in philosophy is mainly using reasoning and logic, and the understanding gained through such process can be sort of tested using scientific methods. पेशेंट तंदा गाजो 투담 거딘 저러다 투담 거딘 저 마시 냠식 지하다 디차장 요디 따둑 뭐라 되는 용 말했어 라 당보 건저디 시발라서다 뒤에 메시를 집어지 요 말았어 제가 따둑 뭐 이제 디시발라 되니 안 단다 거저 집어지 두디 두차려 그랬어 one example could be the scientific study that has been initiated on Tukdam. So initially science or scientists are were not studying that, but through sort of philosophical explanation of what's happening in Tukdam sort of allows the scientific study of that state. 지다 가라 삼지 지바이나 따둑마라 디다 체릭발라이 들어오다 그랬어 가지나 따둑마라 두타지 샤고 그랬어 라 두타지를 잡아는 가서 남배심들 두타기 생기게 가시고라나 라좀 뭐 심진기 아니 근데 두타지 때문에 땡지질라 두타지 샤고 그랬어 아 땡지지 그래서 아좀 뭐 땡나시 체릭바이 다른 땡지 땡지 시샤베 통니 제버디도 스토기 그래 제가 두타다 따둑라와 가서 체릭바다 따둑마라는 다우다 그랬어 그래서 that's Tsenri di, but Tadrup di Tsenri ki Khonsu ligi do lagi ya Dauda ula di. 다시 지지도 다시 나오다 그랬어. Chidanda Genla ki tangi sunya di Kyanzo Muti nangi yore yo mare. Tanda di Tsenri Genla Khonsu ki Tadrup di Tsenri ki Khonsu tsu cha ki do sunra. Al Dauda cha ki do la yaro. Okay. They think that philosophy and science are in many ways similar. Okay. dana ta gong ngai mo shi ta chetang dang gi gong shi an da ta de ki gong pha cheri di nam ja to mo win ro ba ju ra yin da kap chi ni da cheri lab du sama be de ta de ba khon shi ra ma te ji khon ta ngon la thwa ja gi do ta ngama khon gi da nam ja na ma song ji de chwe ja ji de de la pa mu shi ta chi gong ni ro ja gi do ta ji di sama la da kuni ba la yo da cheban mo bu shur gi do ngama na ta de jab jong yo de da ko ta chi ta de la teng mun do da pa ro ji la cheri ku ju ra mu shi ta shi ra ji do gi do di ba da kuni chebar ji shur du do se okay. 무시 딱지지죠. 루규 차네 시 루규 차지나 그 종공 찾고르데 바로질라다 그 세르글레 코로람까 제바질란 로죠. 베디 따르블라 데스타 따르브니로 스파도 okay. So if we look at the historical development of the two fields, right?
Initially, of course, science sort of developed out of the philosophy, but there was a point when the two sort of separate, when they're separate ways, and science has, science is following this, a certain, science engages in investigation through, a defined process, observation and experimentation and so on, and philosophy sort of on the other hand just stay sort of confined within the reasoning and the logical approach. Tani dena chungala tani ta ditumdi maso chuni chagadura. Tanda kuzu khachigde dan seriki ngushe taji judi samala ngama di taramno shejo jo mabu jela yo di kuzu ngama shejo dela da ngushe taji gani ngama zu kuzu shejo dela japcho do khasaro zoejo. Wo dena chi yo yungu du chi teres. And in the process science is able to make discoveries, make observations that that was supportive of some of the philosophical claims. So in that respect, the roles of the two sort of interchanged, and now science is serving philosophy. Ni yema chidi da ngama tarab rone sim mi jojo da dinda yo kuzu namja sawa dine jani pinna ngama da tarab jab mi jo sawa dine gola kuzu nyam jin do do o dinda ji khachi yungo res pinna da ngama tarab do mix khasir mi jo dine seri rongi ji dela da choja ja ngushi ta ji ni yo lam kama so jing do tus. But there are also things that science has discovered and has developed theory about, which may not had been subject of philosophy. So there were new discoveries that philosophy had not touched in the past. Dela teni da tada ma kuzu tola da dila yo tato ma zo ni chaga duzra. Da nga zo nguni jina tserigla dumdami kuron demba ji tsurkre tsurtapure to ngari tsurke yori amaris. Da tserigla dumdami kuron gi da guba ma so ngir ma so kareri la dila da dama tola tsuba ma so yung dus. So with respect to the aim of science, whether science is able to find that ultimate truth or not, it seems there are different philosophies, and different philosophers have their own stand with regard to what the ultimate goal of science is. Dani da dirma no ni chazonga. Da ji tsambala da tserig do kuni barun jewa de da ki da tserig la ba de jig do ko la inna ngar lurju go nda chig bare de baru jigla tanda yo tadab de da tserig ka ba jinjig no de la shebshi ji zo no ya da tserig namja je jana da ngushi ta ji ne di tumdi de da kuzu kari yemi no ji da pha ji sa nyag bi zo no jo o de no ji chaing go tusta. So although initially philosophy from which science sort of initiated, science had arisen, but through the development of science later it seemed that philosophy in some sense became a follower of science, and the subject of philosophy sort of ended up being what science is discovering and so on. Ni da di bani kuni la da tar ma da seri barola di kanga thesa ma so di nga zang chu se jo di go tu nu di ngama gi tar mo bo ji no la da zang chu se jo nga su da zang chu se go shik chim bu shik du se di zang zo seri ta ji gar ji ne zang chu le di gar chim bu ri ku su shik du se tar ma mo bo no la di ma tun sa di sang ju le da kuni da chu ba la wora di si di bani di kuni ji ke ja chi de se di. So one area where there is a disagreement between science and philosophy seems to be on ethics. That philosophy maintains that all the scientific approaches and investigative methods must agree with the ethical approach. Da seri goni taxi joni sambala kudu da ji ditta ra ma sone jana kudu taxi la dia ba chag mari pe cha da zang chu se no dang da dinda mo bo ji yana kuron su da ngushi taxi je jo ti rong gunin ro tu ko mari da di kono ngaji taxi som ji je pu ngubu ji ngubu ko la gari yo de ta go res de ta ya la ma chu ji da di ra ma sone ji zang chu se no dinda mo bo ji jana kudu di taxi di ta ta ji pu kono
동의라 가리와데 다다 지토고 말이스. So, because of philosophy's emphasis on the need for ethics and values, it in some sense raises this constraint for science to investigate and find the ultimate truth or the truth. It brings in some kind of biases. So. Tadiji da thadumna de ngasi da kuni titan de bid da pe kalabuli khasaw de khabono jidra da chichila tu da counter kuni ga chik lani da galagori khapkong zono jini sona ngasola da yabachasaris. So it seems that science depends on philosophy and philosophy depends on science. So they would say that these two are two complementary systems. Very, very good. Yeah. Okay. Really interesting. Any clarification questions of these guys? Actually, just one clarification question. So when you were translating as philosophy, did they mean Buddhist thought, or are they thinking Western philosophy, or both? Kyanzu ki tarup sungdi nangbe tarup sungye ya nupcho ki tarup sungye ya niga sungye. Da cheton dangi logi gone dangi gon shu ma da no taru chagde do danda da gong kuyo dangi tikdom da shu so da ji tamala ni ga yong no da. So when we were talking about the history, we were focusing mainly on the Western philosophy, but then we also brought up the Tukdam, so that naturally brings in the Buddhist philosophy. So what they said is also true. They think is also true of Buddhist philosophy. This is the way Buddhist philosophy should be thought about. The Buddhist thought, yeah. Kyanzu that tarup dan senri ni baral dewa jik sonwa di ini nangbe tarup da jarwa ine senri da dewa di teni chikba sigi dwes. Da pe chajana da nombi tarup no ngoma shesha jo mobuji seri ki namja dinde khasa zogora da pinna majo ngoma da terminal ja se anu dusu da mobuji sir khapkong yungyo wara dani da yo digi nombi yongni ngom dinio par seri par khusula di jinio jima namja sawaja do dinayo pento chogora. Yes, I think the parallel could be drawn because in Buddhist philosophy there are references or description about subatomic particles and so on, which science seems to enlighten or highlight. And then there could be possibly in future Buddhist ideas that could or impact the scientific methods or investigation. Very good. Yeah. Thank you. Okay. We have it before. Let's look at it. So, are we taking questions from the? No, we'll wait and put them all together. Jela to do shugins. Yeah, interested to bring up ethics, but I just strategically completely ignored. They're exactly right to bring it up. Yeah. 아니 또니 당보대 정말은 정자시들 럭셔와 당아조디 이렇게선 받지 당아조가니 주샤 아조 저거는 지드시야가 주샤대 소인데 아니 단산지가 니다 만당사세 거와 단산의 산숨대 가와래서 소 아존디 강가까지 시작이스. So we are going to talk about the first question. What are the limits of science? 아니 다중한 존디 강라 아니 저거 집들때 소 가리 종어잖아. 아니 단산지 게 아니 당선가 단산지 게 아니 차공치 거와. 대 아니 정이우 니체대 아니 다 지진지가 아니 당아중에 내나 소 주토고 말해스. So we had a discussion about this question, and we feel that science can never fully describe the external world, the world. Yeah. 아니 다초대 아니 주모터 바데 조 아니 이르 즈긍이니 사리킨 집시 차창아서 저마터 바마세
아니 예진 희발아야 아니 디시 차상와 직접 두고 말해서. So we feel that science won't be able to give a full description, right? Not only of the mind and consciousness, but also of the physical world. 아니 다초데 가리 간에 가서 시작해요라나 다 당보 아니 가서 그 뱀스기도 저 가리터 바레지리 아니 질루홍가 아니 동 질루홍가 로트자가 양원도와라 뱀스기도 저 아니 사게트 주레 체게트 주레 롱게트 주레 세 도세리리당 사버다 아니 종아지게트 바레세 딘딘 도세치 아니 다 젠다 가레레 뱀스기 세테 듬친게트 샤 테타유 듬친테야 차시지메야 지레세 테타위 단천지가 아니 망지 이집트 쇼네 그리스와 그리스 쇼네 테타위 아니 망지 직종요레스 So if we look at the development of the constituents of the world, then 600 around 600 BC, in Greece, there were philosophers who maintained that the whole material world is constituted by either earth or water or fire. And then also, there were a time when they believed that the whole world is constituted by particles that cannot be, further divided, so atom by atoms. तातीजिला एरिस्टोटल जोने एरिस्टोटल के अनि तेता दिनसिंग के टबाते अनि कोमा जिमे ताने अनि यहाँ चिन जोंगा जिग टबारेस ताते तावल जोंगा ला तेने अनि लोंगो पाचे चिकतों माजन जम गरंला अनि दिनसिंग के नाम जाते पाचरने पीएमसी के तजो करे जोंगा जिग टबारेस तनसेंर के नाम जाते लोंगो तेता लोंगो गबजा जम गरंला त दिनबा छि योरेस नाम जाते. And then Aristotle came and he said, the world is not composed by atoms, but rather by the four elements. And, his thinking had influenced the Western sort of thought for nearly 900 years. तती करेंगे सौजो को वर्जना आने तन सेंटर के नीतां दी रंगला आने नोबा मेसो है ना तती कब से ते दिम्बा यम्बा ते मातो खोरंग गंजेजु कंगे न्यू नीचे चिप्सन ते कब से तुंत भी हमारे इस. So this indicated that whatever truth science discovers, it is relevant in that time. It doesn't mean that science has actually discovered the truth, right? 아니 따티 지라 아니 딘칭가 남저때 양치라 아니 따지라 가레레 건갑서 용레지나 아니 다 준철준 세진도와 코타윈비안네 딘칭가 남저때 케랑 다 딘칭가 남저때 양아주 차시지메와 딘지 케랑 다 티지네 마용테 잠발라 딘첸테라야 가레레 차시네 아니 포르데다 모르데요와 부크 크리 갑서 아니 따주 포르데다 모르데요테 단라 케서와 다티 남저때 갑서 불테라 가레레 콜라 노비 잔타야 라차와 다쿠 갑테라 아니 딘칭 ती पेरी तीनों ना पर्दे युवा मारते ये ना ती कब से नामचा छाछ मास के जो क्यों रहते सैनिक पता सो दिन बच्चे क्यों रहे ये ना यहाँ ती शी ने पर्दे युवा ते हाँ को ती संभाला मोमा के नामचा ती छा मास मास के हुआ और ती चों रहे. And then John Dalton came and he said that the world is made up of atoms, and then this concept was revived, and then there were a lot of progress made. And Bohr came up with this model of atom, right? So John Dalton's atom was a particle that has no constituents, but Bohr came up with this model, and he was awarded Nobel Prize for that. And at that time, people felt that that was the correct model, right? Until they discovered neutron, and then they said, in the nucleus there's also another particle called neutron. ओता ते तवी नाम से ते मारा रंबे जो ते ता तांदा गासु निर्ता ते कारेरे दिनसिन ते ला अनि जी पर्दे यो फोर्दे यो तिंजी के कोर्स अनि ता पीएमसी के छामा अनि ते तवी दिनसिन के टबाते खिला रवा इना या छेदिंग इकम जी नाम से ते से होते संभाला या दिनसिन फोर्दे ता वो जी बा या मारा अनि कोस है अंडर वो ता अनि लेफ्टन से अंडर वो मारा छासे यो ता तांदा गासु निर्ता ते तवी अनि कारेरे कोक्स अंडर वो तिंजंग गासु थोंग यो मारा यो छासे करवा सोसो तांदा ते गाया छेचिन जी बा. And then with the advent of quantum mechanics, these subatomic particles, these nucleons, also were said to have these constituents like quarks and lepton. And although we cannot see them, right, we claim it to be true. So
This is the current knowledge that we have, and we cannot claim that that is the ultimate truth about the world. 어따티 인디 가족가 아니 렌조타고 지금 차시시 송디 잠발라 파 좀진 탁티 대원나 단단가런서 하고메 송장 가지고 치치가 내리 된 하마고 딱 지든 창망 가지고 레주 양다같이 또 그러잖아 대토고 말해서 if we look at the table and we think about the constituents, we can go to a certain depth, right? And our knowledge is limited up to that, right? And we cannot go beyond right now. So if this is the case about the table, then how can we claim that we know about the whole universe? 어떻든지 인디 가족가 아니 다단단 가족가 치치기 다니 친 타멜라 삼로 당아이나 가족가 지텐다지 다티지니 아니 갈라세 다니 아니 가레 유니버시티 안도 다텐디 몽본 타메 바인데 잠발라 치기시나 치시 갈레지는 가족 상마시에 그 디지 다 고쳐 그래서 So it's hard to imagine a time when we know about everything, right? So right now we can't even be sure about this table. Then there's the solar system, there are galaxies, and then the whole universe. It's really extensive. 아니 텐지 인디 잠발라 당가서 아니 다 정말 파 고마도나 땅킨 코랑 이진 코랑라 쓰듯이 지대 잠발라 데이터위 이진 그 남자다양 다르티 아니 산지게 아니 즈기당 뱀볼라 아니 팔라 따야가 아니 대조군 체치 대조군이 시바세데 통야당 아니 텐지 그 말했어 So if that's the case about the object that we are studying, then if we turn around and look at the subjective, the person who is investigating and the mind that is involved in that, then it will be really hard to claim that we can know the mind and consciousness and so on. 어따데 인디 가족가 다단다가 아니 산지게 아니 지진텔라 아니 천제발라 양 고랑 아니 레메트 임바나제 아니 시바텔라 츠 제바테양 아니 레메트 고랑 아니 타울롱테 아니 간다시 쳐요메티 고라 아니 갱마가 So okay. 다 강내 아니 가르즈나 긴가 송하는 장아주 휴아지 여러와 어때 양 찬리 그것이는데 통랑 공부 보지라 되니 통모랑 공부 보지 혹 여러와 다데 도 가수 키워서라도 사상을 가지고 강라저도 단다 코 가수 찬리 걸람니 뜻이더니 베나 카토즈글라가 어제 어때 동초진이 가수 무크타쳐라포 무크타쳐도 포갈라 되니 린지노 같은 통솔라카나 가수 다즈긴 조니 아니 가르데나 가수 무시지 정기 여러와 무시 정고스기 여러와 어 덴지 무시스라데 가수 군이나 지체로 가지 말도 덴지 가르다 텔라팀비 키워지는 문진 메스 수진 카토지 여러 카토텔라 올포가 텔라 테니 무 차치라 그러 테니 카르자 룬지노라 테니 통솔라키나 담저라 테니 같이 무시 정거 요스고로 어 텐디 단다 카르자 무시 문전지 여러 어 데키와지가 문전 도쿠멘도스 Ale so just as there is this limit in terms of knowing the physical world, there is a limit to in terms of knowing the mental world as well. Right now, vision is described or explained as light, entering the eye, hitting the retina, and these signals being transmitted to the brain, and then having this perceptual or experience. We cannot accept that is the sensation, that is this whole process is the vision or is the experience of that vision. 다 텔라토시 도는 가수가도 키위 남정 던지지 단라 파웨온도 맞추 키위 남정도 지마치진데 가르자 텔라티니 준누고 말 디점진진 산주기 단다 가르자나 키와데 니스로데 코레스 So therefore, right now, the scientific explanation of consciousness is limited to that, to the neural process that I described earlier, and we cannot accept that process alone is what or that process alone defines what consciousness is.
다 배낭가 초가를 메롱치기는 뭐지가 증이 샤키요이나 오 텐디 증이 때탁시 당는데 머레스 배나 메땡 구초 동안에 텐디 증이 땡구초 땡게 요레스 옛날에 머티가를 증이 때 고짤이 손이 머레라이나 돈 무니 틀라테 머티 치요 말스 To give an analogy, if we have a mirror and then there is someone in front of the mirror, of course we will see the reflection, right? So when the person moves, the reflection moves. And if we analyze or investigate the reflection, right, we can never find a person there, right? So similarly, by looking at the process of neural, we cannot find consciousness there. 때 인상 아니가르자 나추 아니가르자 무크 남시 세로양 텐디 덕체강 보텔라 틴다 요레스 때 인상 덕체강 보텔라 춘슈라이나 텐디 남시양 제롱 거 말았어 So the vision or the visual perception, it depends on the sense of what we call the sense factor. And when the sense factor is affected, of course the visual perception will be affected by that. Pena anikara ngatu tambala sugatini ani lapalan joguduas karezena ngatu karaza chotamala tesuko chunshuraina tamba chegmanduas ta tenti tambati kandi jinjogugezena ngatu gambola timbi ganshi gitung tanshi chinglan jogundus ote gambotela chunshuraina tenti tanshi tini chetupki amaras we talk about when we talk about memory, when we study memory, we look at different parts of the brain, including the hippocampus, and we know that when hippocampus is damaged, memory would be affected by that. This to us is similar to how visual perception is affected by the damage to the sense factor. So therefore, the physical factor and the experience that depends on it are two separate things. Ini ngaco tanda ani kareza ngaco lan soena mangchiwa gambo kiwa gungi gongo latin ngaco shawachi kiores tendu takshe tangdu ngaco kareza na gungi gongo latin shawachi kudu mangchiwa te gungi gongo latin batini nikiores in most of us we rely heavily on the five sensations. Everything that we do, we employ the five sensations, so we are heavily dependent upon these five sensations. Tegada ngacu kareza kiwa kurang ngoma jiyorwa o kiwa ngoma tin sanjiki tanda ngarang ga samse na chima chibjinda ani karezna ko nilgiti nimndus So all the investigation or most of the investigation done by science on consciousness or mind is constrained or confined within these sensory perceptual and so on. So I personally think that science has yet to touch the real consciousness. ina yang ngatu sanri ka tibda maji ka ngatu kareza min so yoro chenso la shapshe maji dok yores to so uni tsalang so yego nangyos But it is true that scientific investigation and discoveries have been helping the society, benefiting the humanity, so that we sincerely appreciate. o tenjang ngatu kareza sanri ka kareza na ko mandang ni chase kura o tendi ji na kono tanda chakon tili gani taksi jamba roshe na yang takhiwate yang taksi chitu namba jamba chaye na ko chachukures Kandes. taksi tham tanda thamlam ji yoro thorang ngo bo tang tani korang sanri ka taksi tudun ji yoro Dile gain. gani taksi shene So if science came up with a new investigative method, right, then it may be possible for it to investigate consciousness, but the current method that it employs are limited in terms of its ability to probe what consciousness is. 아니 다나텔랑에 nombe 직접 좋아지 다조 ngazo요 단단데 니금 차이르다와 인지나 코랑 주 코랑 차이자 사대 가르잖아 mass energy time terwa
제상 안에 남시 세대 때 스무강라 말아. 손상 때 니금 찬지가 니네 고 남시 니야요 말했어. 다음 때라더니. So, I mean, in physics, what physics measures and investigates are mass, energy, and time. And these are. 남시 때 스무강라 말아. Okay, so because consciousness is not, any of these, physics is not able to touch it. 손상 단다가 아닌 찬지가 니 가서 리와테 가르잖아. 찬지가 니 대칭 차공텔라 니 시비 남서 된 조고와. 대양 탑롱데 강살라 딱세진에 남시라 말해서 양리 탑롱 양 만져와 비추 담아도 엄마가 탑롱 강요 바티 남시 자겐세나 대라 말해. 손상 탑롱 대양 지우 자고야. 시바게 대선 로선스 거 같은 책을 해서도. We think that consciousness should come under the purview of science, right? That science should investigate consciousness, but not using the investigative methods it has right now, right? It requires a new methodology, and until that methodology has been developed or discovered, science may not be able to investigate. Yes. Thank you. Thanks. One clarification question. Do they think that, do you think that Buddhism has those methods? Does Buddhist philosophy, Buddhist thought have the methods to investigate consciousness, or are they somehow outside of Buddhist thought too? 아니 근데 셰벌 다시 지엘라 아니 탑람 로가지 고도슬라와 데딘데기 탑람디 아니 낭초나라 여르베스 야나 낭초레 디 탑람 메바치니 레베칸디레스 대다 니섬나 니데 나시가 나나 니 시바데 요와당 텐디 간데 요와 다당 모마 니 시로와당님도 소바 몽보지어와 가시가 니 리스미 지시그레세안도 텐디 간라양가 소바 시오지 시바 코랑 단라파바데 이렇게랑데 단라파비어와 다 텐디 지금 때양 코랑 텐자버스 그간이 접근데 동만도 양테 다시 지야 요지레세나 단다게 다시 지던데 많이 봐 나치 랑가 나다 다쪽지리다 니 시와 단라파비어레스 강서 동보지어와 강서 동보랑 니 근용화라더니 텐디가레 이지시로나 강서 선바 바로라더이다 당이나 같이 강서 동도 용화데 호떡 말았어 앞에나가 좀 되지게 어려워 안나가 좀 키와지 도고에나 맞추 단다그 니 맞추 산지 그딱시kallamne 맞춘 거라니 로퍼지 주가 있나야 키와테니야나 디힐라서 얘기 거레스 이거레스 단 산지 그 가레라에나 그 라피 살롱직 말도 텐디 가레잖아 그 다름살라 때라 찾기요 와당 아니 답변나 소심 찾기요 그일 가렌 찾면데 하고요 말스 호텔라티니 키와티니 키요 말스 페나 말람 그 키와다오지나 말람 그 맞추 가레 라블라티니 알파 데이터 오티 라블라티니 말람 가르바 마지 호케요레스 이나라 말람는 니크서 강서티 말람테 가리 고일 가리 라무요바 오테마시도 키와티 시와라 티 예당치요 시고리 모티 시고레스 So an investigative method to study consciousness, they think, cannot be a third-person investigative method, but rather a first-person investigative method. We talk about, consciousness or mind is always associated with an object of that mind, right? So in Buddhism, right, every instant of mind has its object. When we look at a thought process, and what science does right now is put these electrode cap and so on, and they are able to see this neural firing and electrical activity in the brain, but we cannot claim that that is the mind, because we are, let's say we are looking at a memory of something, or of an elephant, right? So that memory has an image of elephant, right? But the picture that the machine is capturing doesn't have that. Similarly, when we study dream, of course science talks about these different waves, alpha and so on, but all dream has its content, and the content is never captured by the machine. So therefore, we cannot claim that what we are seeing is actually the consciousness. Okay. Yeah. Excellent. Thank you.
I'm going to do a summary thing before we jump into questions. Thank you. Those are really interesting and diametrically opposed views. I want to point out something about the views that were just expressed and the way that all these questions we've been talking about fit together. And these two presentations illustrated it really nicely. 다 견라게 전다 진이 수기에서 다 칸주 담시 낭로네 다 지게 가서 전다 망부직 템바와 안든서 아니 갈수래 차상 간데스게 수 냠도 간데스 용투 그래와 아니 냠도 수 갈수래 케유야데 간데스 케고래 디다 데네 네던 가. So there's three issues or topics we talked about are whether we can reduce what the relationship of consciousness to the brain, whether we can reduce the one to the other or not. That's the first topic. 당아주 주시 숨이 여번나로네 주시 당보디 보델라 아니 셈세디 파 투바이나 아니 레바질라 투구르 웨슬라니 와 아니 디코디 당아주 투두 체바르바스. And then the question of whether we should be realist about science or anti-realist, and then this question today of whether science has a limit. 되네 아니 천리 제운데 잠발랑 아주 칭여마외 되수 나신치네 아니 천리 두고래 두고 말해서 디 가장 주도 제발에 엔테리 아니 천리기 아니 캡세다 아니 천리를 지게 고나 신차 속에 마당에 차 요리요 말해서 디 꼴을 주도 제발바스. And the position that David and I were arguing for across these is yes, we should have a close relationship here, not think of consciousness as a separate sort of thing. Yes, we should be scientific realists, and really, no, there's no limit to science, with the caveat, which Group 3 here really nicely, it's Group 4, pointed out that, no, except ethics. That we definitely there's something different about ethics, and it does not fit into the picture that I gave. Absolutely right. I agree with that. There's a story to be told about that, but no time. So we're just going to agree and set that aside. 저다 티와숨 다 주시 디숨다 데베타 티와숨 아주 티워와 디티운디 아니 게나 코란이 기타 수이도 카레슬라바이나 팝투그 레스로다 간제 셈디마 아니 카르소레 파투나 아니 레바갈 투니 레베기 아니 첼레기 토네 데시 야투그 레스 아니 다 신리라 주윤디 아니 단다 칭여마와 기 아니 링루기 토네 데수기 토네 주고고 레스 디 임버선자타 신리라 타요마 레스 카리네 신리기 데시 야투그 레스라니 디 게나 코란주기 데수체 타이나야 디 낭로라 아니 지게 믹세 땅고에 직디 아니 상주디 라 당기 루가 시바기 송만나 시치네 아니 상주양 코라 디 카르수레 네다마스나 로가지 임버선자 디 믹세 땅고레스. Now what I heard in Group 4 was an agreement here and an agreement here. In fact, they're the ones who said this. I wasn't sure their view about reduction, but notice, but I think there's a consistent position where they might say no here. You might have two kinds of substance. Both are studied by science. They're going to have to answer some questions about that. So it's a very similar view. In Group 3, I won't go on to say that. Yeah. 단지루가 시바기 땀셰 낭로라 게라 코랑기 가르 고선 라바이나스 아니 체리라 아니 딘데 카르스 마당에 차 요르베스 코 탄점도 요르베스라나 요마레스 아니 체리 제베값수 아니 칭여마웨 되수기 엔토니 제고르베스나 제고그레스라니 디 고선 이나야 다 셰바디 아니 레발마 팝투그레 마레스 디갈라 카세게 중마손스. So Group 3 started out with a strong argument against realism. Right, so they started there, and then moved in both directions,
right? So they're going to be also anti-reductionist on the first-person grounds, and because of the first-person stuff, also say, yes, there's a limit to science, at least as currently practiced. Maybe science could expand and add maybe Buddhist and philosophical thought. Maybe I suspect with the first-person idea, it's really going to be two sciences in the end. They're not, the way they're thinking about it, they're probably going to be just two parallel sciences that don't really interact. 다 루가 숨바기 아니 고추야디 아니 디네네 고추네 아니 카르소레 칭외마웨 아니 되츠나 신진이 아니 카르센리 체온데 칭외마웨 되츠 코토니 제기 마레스라니 디 메인스 라이디 송송스 안 디네네 심바니가라다 디 머슨자 아니 코 카르소레 센리라 아니 코 마다웨 차두스 로 아니 셰바디 아니 레발마 팝투구를 외스나 팝투구 마레스 따이네 셰발 딱시 제야딜라 아니 가르소레 딱시 제 제탑 민다와지 와 강사 당부기 아니 가르소 용외 토네 아니 제국을 했으니 또 숭숭스 따이네 강사 당부 토네 용외 토네 아니 제야딜라 직진나 센리기 제담 민다와 니 근데 아니 용시그레스 이나야다 간제 루가 숨바기 되츠디다 니니 메메체 아니 데라 신 카르소르 마당에 차 요르베스나 요레세 디갈 팝송스. So this, and all I want to say is this debate today illustrates very nicely the way these three questions put pressure on each other, and the way you answer one influences what you have to say about the other. So they really, to get a coherent philosophical position, we really have to address all three of these big questions all at the same time. 저자다 디나게 티와 숨디기 펜주 찍기 찍라 슈는 제데요 레스 임바순자 딜라 레인 야연디로와 아니 레 찍라 레인 순단디기 심바니라 아니 슈겐 테비아 찍 용고르와스 디 임바순자다 떠두기 차네 아니 코 티와 숨 가리라 레인 쳬바이나야 아니 숨과 냠도 삼로다니 쳬고에 찍 아니 자기도. And David says that will take at least 2 more days. 디라 아니 뇽달라 니마니 고르기레스 숨도사. Okay, there's a big debate here. These are really profound differences. So now I put the ball in your court. Questions, challenges for these two groups. 다 루가 드니니라 티와다 근데 US 캔서 루가 심바츠기. Itu aja tanda. Allah tanda ni coba di rekam siapa di. Ane gin level kari song lamne. Tatu dan sendiri ni de cik la karkon cik song. Ta sendiri ke tatu la kandi cik karkon cik de cik song na. So his question is for group 4. Earlier you mentioned that science and philosophy are complementary to each other. So how does how does science complement the philosophy? Oh, gisila jaya bu pusu tusin no. Dangi ta ngi chu ta ta ninga de chu do ngi kapkong le de ngarong gi des chig ninga no jin ra. La chetong gi danda chu do de dir do danda. Seri ki patadbla kapkong gari chigri la dir do. Ta dendu gi da dangi ngatu dongbo shu da jesa sa to ngma lurji kon shu ne ngatu seri la de jesa sen napsho ki tadb chakura. Ta ngma ene da nau gi da tadma mombo ji ki da namja mombo shu ji da she yo ra. Yena dino ne denso ngma khu namja maji ju sawa didayo seri ki pa sin khasaw zo jo. O khasaw zo de chambala tani ngma gi da tadro nal mejo ji so kha jesan ro da khujula yo ponta ma so na yabu chaya. O dine chakores. The way science sort of complements philosophy is by discovering new things, coming up with new understanding, which philosophy takes up and sort of clarifies and understands and enriches itself. Chetangi chani da rigong ena tadbe na ji khurong la khapkong zo no mini da du se khapkong no ma ji na parujila khoyo tista karlab gur tis yema chagris tis deo garchembo chakoris. Dewaji kakon jiala dewaji ngaso robung chan se dena mayandara jimse do nil mambo ji ki durab ki gunko dotani kono kapko da de yaji tongwa de karchim chakores.
Any intellectual field needs to grow and change, but that growth and that change must come through a systematic sort of method and an investigative method. And then you should know that complementing and transforming are two different things, and you should know about that. 시와 타모적이 가나까디나 이 공바조 살죠 특덤지 시작인도 아주 다가리 인지문이 공바 gen라발인다 들이 특덤권이 상상 인지문이 때 손도 디가나 시와 타모든지 요 말이에요 인지문이 다 라발라 마틴 비즈라 로마틴 게 시와도 다 시와 타모든지 몽보여라 손도 디마요라 요데 도저 가르지 럭요 말이에요 인지문이 다 공바조 살지 그 자고야데 가르레스 난팅 강자 드샤레스 당 아주 셀린도나 양도 척여라 나한테 그 정인지나 엄마리 냠치가 송송이다 엄마가 관련다가 저거 나한테 공부 쳐더라 공부도 좀 나한테 배지 갖고라다 말은 냠치가라 자리 अर्진도 되어라 아주 냠치가 되어라 아주 냠치가 손다가 말하라 말도 엄마는 유지로 와서 저런 간지도 삼근 되어서 인지 문이 공부 좀 지금 가디나 득덤 전에 저 소리 말아 들라인데 니지도 득덤 걸어 깨지 쓰기 있습니다. Whenever we talk about why do we always and he said that why can't we come up with examples from a living person in the past when the Nalanda masters were living. Most probably there were people who were able to exhibit that through their meditative practice and so on, and he was making a social commentary that science has been growing and developing, and it seems like our culture is sort of declining in that sense, and he said this question is directed to Lekpa, and Lekpa said that I didn't mention about Tukdam, so I'm safe. 나 좋아지 된다. 지스와 다디 린이죠. 다다 린자고요. 그래서 린이 좋대요. 다다 토담 대시고디 가르라는 지다다 나가도 셰바라도 치야디 토담 디고니 데스 리기미도 팅고르다. 가르라나 세리바기 셰바 시사레 이내 단다직 두 팅고라. 딜라 미시사질 마샤와 이나 미시사질 마샤와 이나 데 믹스보들다 데셰발라디 건조디에 빠지지 가부차기라 제대로 뜯어내 자고 있는 데랬어. 문이지나 디터한테 초초차게 되더라. 점제 가르람나 초초단데 세리키 지게다다 징미 가이나 딱시지 세대지에 두고 말라서 왔어. 데 마트 버킬라 초초단다 데 틱담라서 골라 지기니 갈레리와 지고 요스다. So Lego is saying that the question must be directed to this group, and as they, earlier in their presentation they talked about things that science cannot investigate right now. 나서 늦지어라. 그때 맞아야 나서 최 이런 바지어라. 단 최 이런 바가 나는 같은 저 참모 주시게어라. 다 뒤값에 연고 가는 나서 아니 나팔라마트 비혀 참모 주셔 그래스. 저 참모 느끼지어라. 어디값 아니 오케이 디 마임베 네다 여러 미슨부인디 저도 그 단다 그 시에 말와 치 탐름스기와 아주 알레 쳐서 참모라 genlagi tiwadi dirda gengi tiwadi ngazugi sheba tamu kola geje sheyundi khatuina mi shigyo lagoreta kharsore ngazo tukdamla shudinge delegi kola geje kyangja pesen sangma dikyong go was di maimbe misumbu imbe ani pesen ra sheba tamu ge pesen de sha thugre bes tur ni thugu 샤투라 맞죠 녀요 다 녀들라야 맞죠 그래서 단다 람바스마 또 녀요 말았어 문이 제나 람바스미 딜레 학파니 초크레스
어때니 급성가 쪽가래 되나 강실라 마템이 이시적 쪽그래스 So in Buddhism, another example of subtle consciousness might be what we call the profound sleep. And it seems like, science has looked into the, phenomenon of sleep, and they come up with these different stages, and we are not sure whether these stages corresponds to what we call the profound sleep. If we were able to investigate this profound sleep, then that profound the state of consciousness during the profound sleep is considered to be a subtle consciousness. So that may be one way in which we can look into that. But I would have thought this group wanted to say that would have to be from the first person side, and the science couldn't do it. Chiza danji kyan zu kita sheba la taksi shudi khangsa thangpo nyongwa la ni jar ko re song rwas. Chiza ta pena tanda nyi thukpo chi yorwa di negab di khangsa thangpo ki tadangi thone di la taksi che thuk rwas. Tsenri ki di la taksi che thuk rwas. te 강사 당보 라지게 나라 당아서 강사라 똑같이 단서 말은 뭐 무시해 주라 남절라서 공비 말은 그 친투고니 그세요 고 예실라서 된디 가라 참 먼저 접촉이요레스 어디 니급서 그런 거 용화라더니 시촉이요레스 강사 당보기 디체도 다 생리게 다지 전에 디 셰바타 모델 다지 제투를 베스다 니 투부 코딩에 강사데 다 단다가 맞추가르전 산리가 남식이 요러와 강사 동보라 아니 가르자 고 ndiya ma chiyo 강사 선바치라 kaisuna pachari tandaga nirkutela khko injiris so he's saying that people who have high sort of meditative practices, some of them are able to perceive sleep or dream for what they are, right? So if they are dreaming, they realize they are dreaming and they understand the content and so on. So we can use first person investigative method to look into the profound sleep. The scientific method, they are not sure. It may not be right now at what technology we have. We may not be able to tell anything about that. Yeah. I could use some clarification. And so I think actually I differ very marginally about the significance of first person in scientific investigations. But one of the challenges I would have has to do with, and I'm in favor, the challenge that I appreciate is I'm trying to figure out how I incorporate the first person and integrate it with the scientific process. So, and sometimes I can know while dreaming that I'm dreaming. So. Kansa tangbek karsore nyongwasne da cheba chese chorwa and dene ani le chikdi ta ondene kansa tangbeki ani nyongwa da jane ani cheba chekugi yonas dinegi da kansa tangbeki da khura dine nyongsun labaine da khari labaina di ani chenri gi thablam chida khonganju jar thugure thugu mare ro dinegi khorangi sheba di ani chenri gi thablam jarne ani ko kharsure demba yime da dine ani rathwe thugure thugu mare di kana thokwalingudos. But one of the questions I was really after was, if we're going to do this scientifically, we probably need a sample. We need a number of cases. And if we're going to do it scientifically where it bears on neural realization, either incomplete realization or full, the neuronal pattern does realize this consciousness, we need to somehow hear from people their first person perspective
and use that as data to be correlated with the brain processes. Is there an objection to doing that? So you talk about sample size as well? Yeah, I mean, I'm going to need several thousand people telling me about their first-person experience in a particular case, and I'm going to need to bring that to, I'm going to need data as well on their neural processes, and I'm going to need to find out to what extent do the neural processes appear to underlie, make for the sameness and difference across the first person. Rata kansa thangbugi ani nyongwadi ani khasung anju shila shabaina ta kurangi nga nyongwadi de chungsunani labgyodi ta nganjo thangshir sor chikchagir was ta di chenri gi thablam phechushini cheba cheyalas ro ani ko chenri gi dodandi ani chegor was di indi ta kansa chikki ani sheba digi ta nganjo thangdo masuna be nyungyung res ro chenri gi takshe cheyala thangdo nyungdala da tongda gugur was chesan dindegi ani khangsa tongda ta ani khonju gi sheshabadi ta thangdo la shane ta di ani demba chagdu mindu rwa di tagur was chesan ta dindegi ani khangsa susu gi rwa ta nyamyong ji shebare nyamyong di shebe ka su nyamyong di kebe yongdu ani wangza la yuwa khare dugudu di chik ngazu tago res ta tsenri shisungi cheba cheba ina rwa an digi ta yundu chik chena ta wangza gi kharsure yuwa droya di chasam chik ngazu hakho tudogo res chik chena yang ko dile maa hakho tudogo res ina yang tsenri rangi ani tsenri be ke lenya gi ta chebe tablam jil do wala ani chikni thangdo mangbu gugu yo res ani khonsu sangmala ani di taje dinde chegu res chezanda di ani kharsure on dinde cheba ina digi yo naslo. So this was just me asking for clarification about the role of first person and whether or not first person data can be complementary to second person investigations. chezanda di genla kurangi ta thokwa thokwa cham yes ra ta khansa thangbu gi nyongwa de ngazu chhendi gi dina la khyon na ra ani khansa thangbu gi ani sheshaba nyongwa sheshaba di ani khansa sumba ji gi cheba chene ani chetu gu yoda me de di thokwa onde yungudos. That's all I have. They should. Also, ge sumba de chida ngala dogat nangyu ngarang di yonggi ro to pena chedi gi taje do cheja baina kansa sumba gi taje ji ta yul jamba ji la taje china dusto yongoro inele ta nganju nangju nanglo na she sheben namja mangboji chida taje gi rimba chagi yor de ine taje jesa de taje chege dan taje chesa de suzo indi ani ta kansa tamme ngwa shija china do yor ine te ro taje di ta jamba gi ngwa di ke mara rede ine da jip chago jesam ta wa ina dia chedi gi taje dan mitumba dinet ke thongu mendusra pena ngazu da pena tongi gombala tenne tongi da sojo ge gomdi temba ina ani dige pena docha do chi chukchu ro tangre se adi dubden do ta hypothesis do chi ja ani di sojo gi ngwa chi ne da tongi gomba dila gomdi temba ina garo jin sojo da ta docha chu do ya yong se gere ma do ya yong se ro ta di sojo gi ngwa chi che ani di dang da wang ni kan mi manggo jira dusche chu ba ina ani khonzo la che chu ba digi ani nyongti di ngzo ge ani shugu gang la tang do pap thugu res ta dinde ge thablam de tan nang chu mare chiri nalo la tingi yor wa pina ngzo ge timba gang la dus ta je che yong de gang la ani ngzo ge mi gi ta thuje ge je ta mai ba khonzo la tewa tiling ge lam ne ani khonzo ge teshe gare dung dung ngzo ta ge yor wa dida tabju chikpe thone ani danda tongi go mala tene ani docha shu chung dugu mi do se ading do taje che tugures. So he's saying that it may be possible to use the first person data and subject it to scientific study. For instance, we can come up with a hypothesis that
reflecting on emptiness, the concept of emptiness, can reduce, your attachment for, whatever the object is, right? So in order to study that, in order to test that hypothesis, we can have a number of people and engage, ask them to, reflect on emptiness, and then, go through this process for a certain number of, a certain period of time, and then at the end of that, we can have them take survey, so as to measure, whether their attachment has, become weaker or. Just as this methodology is used in studying other, kind of cognitive functions like memory and so on. So perhaps we can use that. So we will have a first-person data, but we also have this survey, the instrument that we use to see. Have a statistic from that. 아니 다다기요 나타내 대선배 지적적 와치라 단다 갱크스만 나신 데이터기 강석 통보 운영하시고 그러와 다텔라 아니 뜻이 지문데 잠발라 텔라 아니 강사도 뜻이지야라 아니야 잠만다 아니 티 로리딘지 골라 걸고 키그러와 송송 덴지지야나 이치키와다 하정 참모러와 다테 마시고고 남동담만다 인티 잠발라 라비사동 담만다니 사키지와라 티미 데이터기 이치시와 당기스야 칼리코거와 송송 단다가서 특동적으로 왔다는데 시와 처만가 소에나 라베실리다 냠고와 다텔라테니 강서텔라 아니 콜라 테모마이 비칸데 단다 심메와 송송 코라 가레가레 차친도 시안도 딘딜라테니 알레 단델라 시와 지멘로제 테마토비 시와 코로 아주 통하요 말와 송송 단당가서 그 소소 강서 담보데 이치 시와 텐데 도가 차파지 지요에 나야 셔도니 코 딱시 지온디 라바가 사카텔라 아니 라만다가나 강서테 심메와 송송 남동담만다 지야나 코랑 라비사카 만다 된 살롱지 코랑가 살롱지 그러와 송송 야 때당 이치 키와니 노니 아주 니까니라 송송 노래하기니까요. 그래서 때 다시 딘지진니 바치를 또도고 말했지. 다 강서 그런 게 샤야 때당 파쇼 때 니치년 튼동만 땡게 당가서 데이터라고 딘지라니 직다야 마도. 그래서 the Shivatamul Dagja. So the reason why we think that people in Tukdam state are the best to study about their subtle consciousness is because when they are alive, of course, we would have a lot of thoughts, and these thoughts can interfere with the study of the subtle consciousness. Each thought may be associated with certain brain activity, and even if we use instruments or machines to measure something, that may not represent the subtle consciousness. So at the people in Tukdam state, their brain is not it's dead, clinically dead, so therefore there are no other activations. So if we are able to measure something, then it could represent the subtle consciousness. 인시 시바차마 다게 제원도야래 틱담게 남샤세야 딘디 고야요 말했어. 좋아. 다 가르세나 베나 상로 촌에 베나 다치 살롱 틸레 곰베름바 테나싱가 라이 남저던 데온데 다 쭈바데 데비세 시바차마 남샤탄라 페베름바 페망보시오리 딘디 남샤초 베긴 알초 아니 곰장게 담미 가세 담고요나 팅가 가세 담고요나 자 담고니 자 담고요나 kasi tindi che khozo le ngol ya le pe kar jiwa do de ta che tindi che ne ta ramba che ne khozo le ya ne ko ne tindi ramba gom chi ne re gom bi kab le na ya su su le pe ba ke ya chi ta chi kar so lab ta mandawa thong du thong me du ro chi pa chi kya le de le mo ta me su gu nywa shiba thamo ngon jeng ge ne ka che shi ro wa ti shiba thamo su gu chi tang 원제 톱 성세야로 대토모 직결까지 차기도 되세 시도 딘디 체네 고양 버길이야 용탄치 요래 삼거 봐 진세 가래서는 단다 시바 참모 남자 시대 참마테 난저바 냠렘바 마음부 시우시게 수수고 베게 탐람 따라한테 수고 럼바데 체네 탐말에 땡내 밥샤지 어때 디디시
do say shire ma the taji chopa cheshan yo rich kachishimara they are michi nywaji kachishimare mi jata tontra mambo with tamelia social nyamyon di chonsha di shiba tamu de sumi ne kal ngonse shire ma to ne shi sa janjang ge ngonsen kwa yo ma da de ko sombo yenge to nyamyon ge tan la papsha jo shi yong de tindi ge ko so ge nyamyon ge tan la pape ramba na shi nga su tin to go yo re de tin ne de tin be ane chene pagi ta ta shi ane te on de me jata mambo shi ge kha chi ta ta on na ta nga su de le ya ga je chen ji che ki de ting go wa. So his response is to a question coming from here about whether, do we need to always have a dead person to study the subtle consciousness? And he's saying that no. In certain Buddhist practices, there are techniques are sort of can be utilized to manifest to make the subtler consciousnesses manifest, and he thinks that it is possible to recruit meditators, people with long years of meditation practice, and have them engage in these techniques and see what their experience is, because these techniques are there to bring about the subtler form of consciousness, and we can have 10, 20, 100 people doing that, and then after a certain period of time we can ask for their experience, and if they all came up with the same sort of experience, then we can be quite reliably say that they all have the similar experience. And Buddhist mention of subtle consciousness in the text is not coming from an individual's experience, right? There are many masters who have made similar claims through their practice that they engage in throughout their lives. So it may be it may be possible to have living persons engage in in manifesting these subtler consciousness, and then we study them. Kapti tanda seri ke peke nga so chi yochin specho chene kapdi shipa tamo tekar korong wensin toya seyate ta nga so te ko tati yochi ti se kase lama lang se shingurwa tindi yon se gres pena tekar ta temena yang chik chena ya tindi yung chogere samga ta nga so dutin rowe na korong wensin mena yang korong ke chik shinro da dinding wensin ya shikwa te na shi rongsin tamo so tanda ta chik sangal shena salon tile na yama ta kachi karso tsaga na yama jua tindi yang chik chena horangi shindo ngonsen taya tindi yang sipando ta because of the nature of consciousness, it's not constituted by part. I think it may not be possible for instrument to measure it directly. All right, but consciousness is said to have this subtle wind that it is always associated with. So it may be possible that we can see some kind of indication of such subtle particles moving in the channels that we have. Just like we track subatomic particles through these cloud chamber, and we see this track and imply the subatomic particles. So similar things may be possible. Tangal sungsi tanda tiko. Ani sitangi tanda gyapuzu soana jige. Shiba tramo de tanga zo lebi ji bagi joala tiani ngi soana sidi shinda kawara. Tanda nga zo ani jila ya ga shiba rabala soba tisayo ani lebi shawala tiani ko ngi sung tuwa mara. Teme di yina tanda ani shiba nga zo ani ji tudongza mayimba. 아니 다 난조바 녀네 슈 예딩에 도서라 아니 체세 참모도 지바진 지정행에 이 시방년도 제토야 요레스 마 꿀이 시와이나 단다 아니 가서 아니 저와 치거는 체세 저와다 아니 단다 치세다 장니
아니 뭐 센터터더니 아니 지세노지를 봐도 아니 영어 세라 빙원지 아니 코로나 또반 통보지 레디 어느 쳇다가랑 지 저뭐가 돈이 아니 지세 처음에 지세 처음은 다 18 처음은 년 지니 뒤가야 바기 이야 또만이나서부터 이야도 시니 아니 샤와시 어떻게 되니 차이라서 다 되니 차이야 봤대 아니 지 공사 코로 아니 영화도 대딩에 공사 지금 막 시에는 시문 등에 차더라 되니 영화나 소바트서 단단 가서 아니 지 레발라 다 때마다 많이 봐. 아니 본다 커서 시에셔야 돼. 본다 데려줘 치아로 차고 두고서 나타나. So he is also responding to this question. It is possible that we can look into more subtle forms of consciousness using meditators who have who are adept in these techniques. Because in the scriptures, such techniques are described that you can use in order to bring up or in order to utilize the more subtle forms of consciousness. There are, quite similar and to a certain degree, even in its function, quite similar to the most subtle consciousness that manifests at the time of death. Yeah. A quick comment about the character of the discussion that's been going on. As people have responded to this question, there seems to be some pressure here that group 3 started out saying science does not describe everything, something else has to happen, right? Mm-hmm. But as they keep answering this question, people keep moving towards a more scientifically realistic view. And so then if you do that, it seems like this seems like it should shift too, right? So now as they talk about how the first person might get built into it, and et cetera, then suddenly what the two positions have come together, that this table has given up their position, and it started to agree with that table. The Tiwadi Tony Lane Gadanda, any Kanzu Samlotanda del Tebaina, Tangi, Sandy Karina, Tawa Chebe Kapsus, any Chingue Mavet, that Dusu, Pake Shila Mobuji, Latachi Cheji, Yore, the Senang Azunye, Yore, La Digi Chola, and Rugasumba Kalega, Dichola Doa Chagados, and Dichola Doaina, and Pije. Sendi la karsure sendi ki manyop sa ji yore thangindi yore sile die kale kale mebe choka tu. I know it's not just table 3 over here. I think a lot of you share this idea. Not twice Ara samsuru shinarwa chidana na azogi tanda dakje ma takhalordi tanda shewa yemegi taje sidi chama beti khalo azogi thongge jodo uchi nawashani chikchigidwa ngarangi samlo da ngima ne beti takalore pande chirare kumbulu dubri ti chamagi ta shewa meba tenye duzala shewa yaba dumille ro inaya thandi tizala ngeba du beti migla ten goya doji gimare samgidwa ko shewa duwala ngeba du beti color the pela lole dan zuzale kini duksi yor selen tin go heji mari ding kain sanako riglam gi thonero tin ore din tat di tosamindo seda shewale di dire selani ko yang thashe go gari bi thone ya tuk sare ding pede chayna quran serik bazogi ani da namga nalo lai jogi da galaxy le da kama tinne mangbo jora tin nalo gi nezu sama ko gi tsira ji janita regret tani Tindi yore seleni kozi tingzi jabi tone shetu gura o dina shing tone ani shewa yeba tiyang tindi ki riglam tene ani tubiya ki talamji yire tingi tingi yeba tu tukse lole tukse teni ani ya mi chonsa jo samala tukse lori tsuni taji shewa yi ngare tingi. So he was making the comment that it may not be necessary for for us to use scientific method to establish the existence of consciousness. That consciousness need not
appear in the machine in certain forms, picture or whatever, because in the history of Buddhist philosophical schools, there were times when Indian Nalanda masters had to debate with Hindu philosophers about the existence of this immaterial consciousness, and through debate, through reasoning, they were able to establish such a consciousness. So therefore, even now, we can employ similar logic and reasoning to establish the existence of an immaterial consciousness. So there may not be a need to, bring in science to show that, the consciousness which recruits an independence of philosophy to keep, this position distinct, right? So philosophy answers this question, not science. Yeah. Dargep chingo ginzin nyedo sana ni tongodora ta chigne da suzugi tingen de twin shagora mi mongo jila tingen to ndugana digi dangwa de chigde ni ne chirigi pangda jila jabe dudun de mongo jite ndugana ani me din jogi tagaran gi digi ani chiri la yuban chogor ta chizo korana masona ta chirigi shugin de peshuk chimbo sa de ra di masona tanda nganzo gi ta nangju dudun mongo chik tanyimana jil tadu ki tona samotang je duks ribe dang duksi dugana ta taduk jang degen denjala ina tadi keje de dosa yora ina mango jila di do thuya khakha chigir ra sonja ani tanda manju ge manju ge dukte mango je cheri ge lam ne ani dus khunge chetu ba ina ngrang chu ge nabja di garse go ta yabu yadu do gi thanda do ji yogi de samgit. He is responding to the comment, this comment. In the past, of course, there were debates, and philosophers were debating against other philosophers. So they know the language, they know how the reasoning structure is working, and so on. But at present, that may not be the case. On the one hand, we have science that has developed so much, and because of the inventions that came through science, and because of the discoveries that science are making, and the evidence that science are coming up for, and their theories and so on, people believe in science. So there is a need for us to bring in science to support some of the claims that we are making in our tradition. If we are able to do that, then we can sort of strengthen the tradition. Yeah, so realism, I can see why they want realism. Then the Jiran the Lebanon, then Shiva in the Mango Chadova. The Jiran the Nasam to Shiva, Lebanon, Shiva needed up Sunday in the local Jovatamsa Yobara. Jovatamsa did Jovatam Ani Kuni Shiva dire, Lebegi Chale dire, mixing the result to Munji to Susan Cheku to Kabuchadera. Lebegi Chava the Gaba and delay the Shiva Mero said the Tudam got the Sungora. The Tudam got the Sun December, the lady Shiva Resha, the Shiva Tamigal Nesha said, Tanganada shaded the Shiva Jilasam Tanto Chadora. The Dima in the Kuzina, the Kari in the Tobagan Pepra. Tanganji in the Dilasamatan Shimbajindo, the only around the Shisha, Shuna Shisha, Shiva Tara, Muziche, then the Maima Yungu, this some with the day. So the reason why we keep coming back to Thuktam is, of course, it's clear that consciousness and neural activity are interconnected, right? And it's really hard for us to separate the two.
right? We have this conscious experience, and at the same time, this neural activity is happening. So it's hard to say, to separate the two. So therefore, in order to have a clear separation of the two, Thukdam provides a good sort of, example or a good, space, so to speak, to have this kind of investigation. Yeah, it's a kind of conceptual pivot. This is the point. Everything's going to turn around. Yeah. Tandati chishinros. Tandang roqogi tandati ludop tan paten shura zakisne dropo imizuro shesra. Ti chidane kongi soya dinalo khardula digana tandati mone dembadore. Cheri ge joni she yondi ani tandanga zo guzik da denzo namja she yondi ani guzik gi nalo gi karma gi thanga to dur gi thanga di thanga ji gyawe na khora thanga gyawe na metsek chi ga thanga gyawe na sargi marwa. Ina di namja de khonzo ni delale yondi chi da dende ge ta bed ripata ni chi digani ni khonzo dirisiresin namja di khoran so khileng do arwa. Ina ya ta ngazo shiba gan sulle yondi di chadon shese injimi oton ta go kar ches tara. Teya khande shiba ga le yondi shiba le yondi thoya mendo sene ni bed kyakun yu sha di kensan delani yenje gitis ta samlo dile gitis. Dene dis ngasha sira dende inza chesa shiba dela ya ngazo nangbe tone ani thedu giri bita imi giri bito ngora rikpa mabu chi riglam ta ni ginsen dela ten di ngo du sene ginsen chigla ten ni sheba di gyo inza di ginsen shea ginsen daya dia tsiri di kyapon la tsia na jang ginsen de di kyapon la tsina karchin de gyo mares. So when scientists or cosmologists or astronomers, when they look at stars and galaxies and then come up with these numbers, huge numbers, numbers of stars, numbers of particles in the universe and so on, there is no way we can verify that. There's no way we can count the number of stars and say that that is the case, right? But these numbers came up through calculations that are based on observation. So the number that the scientists are theorizing or coming up, these are based on calculations. They're based on reasons, right? And we don't have direct observation of that, right? And we are happy with that. We are all happy accepting that. But when it comes to consciousness, why do we have to have something that we can show, right? Just like we can be happy with the numbers, we can be happy with that because when in Buddhism, when we talk about the existence of consciousness, our mind, it's through reasoning that we use, and similar to how the scientists came up with the numbers. Tanda dela gen John Marco ge nima karsong so sena kyoran zo jona she de chamba dan tsewa da ningji se de chadon cheshir juni thonya chig da dinde ge neber chila ten la ma pa par do on kon sere ge kyapung la ja tu mare se ne kunglo chen na la tisha dinde ngan zo la song song sera ta di yimba yana inji minji ge cheri ge ha ko go di zugchen ning go ya da ngobo kande chawa kande jin de she ge na zugchen ne ba la inji minji ge ne go ya di karchin di kande ha ko ares. So John Marco, he when he was teaching here in summer, he once mentioned that the concepts like compassion and love and so on, unless a time comes where we can see through a machine and see them, they will never come under the purview of physics. So this clearly shows that what science studies has to be something material, something that can be seen, something that can be felt. So what is the scientific evidence to make this claim that everything that science has to, science theorizes must be, observable in that sense? So is it?
That's It's a challenge. yeah, it's a challenge to you. Yeah. So is it just a hypothesis or postulate or? It used to be an induction from the success of science in successively wider fields. Induction? So Yes, it's I mean, coming from induction? Okay. We did this, and then we extended it to the composition, then we extended it to life, and so we're finding science increasingly powerful as it grows and leverages its knowledge, and that there's really one holdout, or there's really one place where this hasn't fully convinced everyone. So, That's the mind. so it's a deduction, not deduction, but it's through you are making this claim through inductive process Of the success of science. of the success of science. But is that science? So that's his question. Yes. So that would be science. The point and add to that, he also asked about observation. So one shouldn't think that everything science studies is observable, of course, right? Though it always has to be traced back to some sort of observation. So the idea that we have causal explanations for all these kinds of things is, yes, because we've been able to do this in all other areas, we expect it to work, and it seems to be working in neuroscience. 지단 뒤로와 아니 개발했지 복배 엔 제발라 때네 아니 가서 되베 생리기다 켈렌직 차고레스 로 간제 생리기 가리나 제바제바디 당아주 통고를 라에 제라 통란에 독십질라 아니 투고레스 해줘라 디 아니 단다바도 아주 생리기 제바체네 로 제다파게 ngo벌라 제바체네 아니 저 망고지 신여로와 로 통매 차라베나 수진라네다 통매 차라다 고 ngo보직라 딱지체 아니 딱지체네 안디 셴바디 파 캡체로 따네 베나 세솔라 자리야 안디 파 캡체로 따네 아니 땅아주 셰발라 자리야 치네 디 무슨자 디 아니 찔레 켜봐보고 나 생리 고 숙체로 도윤디 그랑게 캡체 마스나 체로 도네다 단대차라 아니 셰바디에다 디게 나로로 취대야지 디 무슨자 아니 고 셰바디라 따윤디 잠발라 셰바코라 네마네세 셰바디 강이 마이세디 라 타르두나 독십 딘데지 가지고 문숨기다 제투베 독십 딘데지라 투고야디 라 아니 개발을 집업에 제발을 때네 아니 중샵에 담자스러지 임바 인자 디 아니 생리를 찍고 레스다 디 켈렌디 생리 켈을 찍고 레스 It's not that I would expect you to know about horse racing, and I don't know much about it myself. But there's a horse that has won its last 20 races by multiple lengths. I think I'm going to bet on it. And then as the race is underway and it's pulling away from the others, I'm going to be increasingly confident that we'll be heading to the window to collect my earnings. And I think science has been that way in various domains. It has proven itself extremely powerful. And now it's turning itself to the study of the mind with tools from neuroscience, and it looks like it's working pretty well. And so we've got a horse with 20 wins and it's pulling away. You get kind of confident. 더 지단 결랑코라 따 소경 지단 걸로 시다 신기 메스로와 이네 딱 건조 따이 방제 된도 지기로와 디인디 따직 베데 따 방제 된도 치는 차린 이슈 스톱이요나 로와 아니 따 양자 코 된도 지치디 안 건조 gen제 지디 따 디가라 결랑코랑 gen제 아니 겐 샤서레스 로와 아니 따 가르소레 겐샤네 따 건조 된도 고조네 따디 따 듄라 심바기 듄라야 튼로나 아니 파게다 소소 겐 톱기 여장 응을랭가 조야라 딩쇠 체로 두고로 와스 디나신신이 생리기 단다보도다 통마 고조에 대 수쟁기 직된라 고조로 와 제바체네 콘조 줍된 샤
춥된디 아니 샤브나 신진이 남샤 제바나 신 퇴라네 아니 야디 캡체로 따네야 대생 신발을 제바체 딘데시네 고 코란 대생 가발로 드바이나 단다바도 베 람농 중요레스 라 코란기 제타 배주 제네 라 아니 춥된 샤바디 따다 딘데 니순쇼네 다 딘데체네다 갸케마스는 체로 셰다네다 단다 아니 셰바디 아니 코란 중에 갸케나라 주 렌네 다 딜라 제바치기요 레스 제바치디 다 단다버도 다 제바치샤바디 다 왕자 생리다 두즈나로라 탑람 배주 제바디기 아니 코 셰벌라 제바체네 아니 코란 중에 두든 샤바디 따다 튠데야 된데 네수 망부 중요 레스라 임바 인디다 셰바디 로다 남셰 참무스네다 셰바디라 아니 제바치단디 직바 제베토네 코 신예 여바치단디 여바디가라 땅아주 딩쇠 체로 두고요 레스 The horse could pull up lame. Because So the horse it's could not still a sure lose. thing. It's just where do you choose to, in the horse race, put your money, or in the intellectual pursuit, put your time? 자, 다 딘데기 따디 딘라 쇼르바이네야 고 톱에 녜바요 마레스 도와질라 강바로 차스나 고 톱게 마로스 라타 이네야 타 코랑기 타 루규라 타테 라 아니 단다 딘데 딘라 루규야나 타 나주딜라 녜바니게 로스 디나 신체네 아니 가르소레 단다 생리기 제바치 윤디 아니 가발라 나주기 뒤제 땅 외바레도 라 생리기 제바 가발라 뒤제 땅나 땅 외바 누바 땅나 땅 외바레도디 아니 코란 단다버도 생리기 가르체샤 안 디게 아니 루규라 때네 아니 나주 딩쇠다 딜리기어레 I didn't. Go. 아니 당나란텐 다시 따데 페나타 단나 페자드 페고 총스로 아니 다소 좀 제베 갑래 인생미시 따데 징케딘딘 라완디노 용게 따장바디 세시로 라완디노 용게 따데 인지 라완디노네 시고 레스타디 소정 제베 갑래야 라와 소정 제세 지금 마츠나 샴바디 샴바 소정 챙게서 아니 다소정 제베 딜 마츠가는 오시 디네지 소용하듯이 당에 가르쳐 버리잖아. 돈나데 딘데도 숨고요. 저 생리기 재단디 디더버레도 숨고요. 다치 인수 세리기 가르쳐 버리잖아. 코러스 라와즈죠. 라와 남샤지 tin 인수 남샤디노 체고 그래서 남샤디 양엔 안에 가르쳐 지금 노라데 디니까지 시험에다 이나 배 따치치무 쇼도라 이나야 다 타블럼 제단 가래나 코러스 남샤지 tin 인생이 디진이 로고 그래서 그래도 디진이 로고 그래 디진이 전에 터네 터레메나 메르세야 대원데 다게 따서산데 따서사 찍디 찍디노 소고 그래 디노 디자올라 따까지 선에 걸레 메세야 So the analogy that you used about the horse, he wants to turn it around, and it looks like the way science is approaching is, you come up with a certain way of racing horse, right, for the races, and you're saying that every race horse must be raced in that particular way, and any other way we will not accept, right? It seems like science is coming up with this structure or with this methodology, and saying that everything must fit in that. Anything that doesn't fit, science will not accept, right? So, is that how? He's saying that he's not saying that scientific method is wrong, but it looks like this is the approach that science is taking. A little too. penna tanga tsu jushi de chidang ta ge shiba derwa shiba chamo ze ta kan ling wenzen chigre se de chidang ne nga tsu jushi pengo nyogo shi shi le sharwa de tsirik penna le shiba chamo pa shi shi nyongwa rakba gong le ka chi shen nga tsu mi shamba ji ge nyongwa de ta chi chin mi shamba nyongwa kare yo me de chidang ko le nyongwa de rakba ko no nyongwa de ore te rakba mere si sa ko yo marwa ina da nga tsu ne ji kansa ni pa ji ku nyongwa de tsirik 다게 가르무 가르치시는 그 영화 참만 원선세야 돼 신은 가버리다 다 이나야 그런 영화한테 그런 영화도 올 때다가 그 영화한테 문들 아사 그런 영화 말아
Tindrawo, Tandanga Su, Kiba Chesade, Tanda Shiba Tamo, Nyamyo Yonge Kachishionde, Nangetsona Kare, Marasu Tiri, Nua de Chunio Manon Chulonia, Takozola Tindishi or Marite Tachi Chegol Magic Kashendishito, Takozola de Chamo de Nua de Yosa Mario Sare Mare. Tinidina Kansa Paraguala, Nua Rapa Protacho, Marete Tawada Pasha. Ta inse ka nga lati nyamnyo mdusi ku nyoa ko le nyoa de yosa mare nga so lati nyungu mdusi ya de chalu ya de ade sonang de tinishu. So when we talk about the subtle consciousness, right, it's quite complicated, complex. Even with the ordinary consciousness, right, it's really, hard for us to use scientific method and say that David is experiencing this, right? David has so many, different experiences, and only he knows what he is experiencing, right? And because we cannot see that through the instrument, we cannot claim that David is not experiencing those. And even with the normal experiences, it's really hard for us to, for a second person to guess what the other person is experiencing. So if that is the case, then making claims about subtle consciousness, and just because we cannot see that, or you cannot say that I'm not experiencing that, so you must not be experiencing that. So right now, the way we are approaching it kind of seems like that. It is. Gela ngaji shwe dura se tanda ge garde shwa. Yeah, go on. It is difficult. It's a gonzola chikusa. Gela ge di ngone ane kale khapu res. And it's intrinsic to the study of consciousness that it's a somewhat difficult thing to study precisely with controls and things like that. Chiza that ngaju sheba da nyongwa la jane ani takchi chedi ko kale khapu res ra ani ta seri ki takchi cheyinde zambala ko chunjin rukha da takchi rukas nani de yewa che korwa an duzu shaye kale khapu yo res. I wanted to return to the horse race example for just a second. So let's suppose that we've all been training our horses to get them to run like this. You can, if you want, try to get the horses to run like this, and maybe it'll work. But maybe there's something about what has made for the success of making the horses run like this that accounts for why so many people are running their horses forward. That thangi tai karsar pesyongala yangya ro inas ro ta jongda ta je ta phangje tendu chinge ta du jongda tedu and the dun la yug chu ro was dun la yug ni jongda te ro was ta khangi dos thela yu ni jongda tena digires ra chikjina di ko top sigires ra yinaya ta nganzu ma che di jongda te di dun la yug ye jongda te go ro was ta di te di ani Quran di tebe ta khorso re ngajo di table te ne thumde din de bach ra ani shen ne ngajo di jongda din de te go ras mi manj. Well, that was cute, but it was unfair to say the Buddhist tradition because they have had some successes, I am thinking. Ta ine di kalore ta seri ki thablam di ani bete yakshu re ta din de laba ina takda digyo ma res kansana nangbe ki thablam nanglo la ya ko thumde thyen shaba mangbu yorwas. Tanda tsiri bonzo ki pelaso ta suni desu pagi da khusu pagi ta sujo jilad ta dine di khusu di dramu man lanjo ta churo ta jablo ni khusu phasho de la ta suni khusu dramu mar lamni dina churo rongi ra dina madiba jini ra jemba ni japchur sura di garji ni re ra tan de la wala kogi danda pagi jemba ti ta ji rinti ma rakur jemba ki ta di ma to rakur jemba ki ta di chudo ji man ni la ke jagora ta ki jani de so ge
chu phasu ge rakur de no la domu mun de labki la kuzu sani sir japchur do roba link japchur churya tapshi yade jamse gal thiyo res hagos. So he's responding to question Sirabanzo. Earlier you mentioned that you will not follow the method of raising horse in this way, and you will have your own method, but at the same time you are seeking support from this side. So why are you doing that? Nice. And it's a little bit that's what I'm going to lepe jiche yora konto panto naji ashira komero ine nge ben chichen tat gele ba so atemendo tanda serigle japchu chindo ndu se atish pachimendo tere ta tondo de tadi nga serigle japchu chindo yo panta kariyo nas te tambo ge chi masona ne chita de ngal nyoa te mudu choro ya de pidam nya yo jigola mi gola ji khar dam do jido What evidence do you have that I'm seeking scientific support? falsification la doya do ine tanda ba do cheli gi tablan di dara de de sera tangwa sera tanda jwa do thoma sera tanda ba do cheli gi danji nyowa do so manyo be cha do ine cheli gi tablan di ga ya nebe ge tablan de ka yong so ge tanda ba do chonyo yo re bes cheli gi tablan de takwa re bes jisi mano ba dara de ge bes. It seems that scientific theories are subjected to change, right? Modification and so on. But it seems like the scientific method is never changing. Is it possible for the methods to change? No, absolutely. The methods change, and in fact, the methods change through further investigation of the methods. So part of being, I gave those three criteria or three features of science, and error correction was one of them. We do error correction through scientific study of our methods. How reliable are they? So that point about different kinds of observations supporting each other is precisely a way of saying, how reliable is this method? I use another method to study its output. So absolutely they change, and they changed enormously in the last 200 years. Tablam la juat dugu yores debelo nijana lola tablam la jua mangudo yores tangi gela ge dela sendi ge ta rimba do sum shaindi sumba dela ani norcho se sharwa di norcho di tablam khona le cheba chene wa ko nyamship ji chige na nyamship di ge ani chedang ge tablam di tagda dedu demido wa ani 다나 싱아주 천지시도 천지 림바 망부 제에도 아니 탑람 직디 아니 디기도 디기면도 딘데치네 딱이요 레스 제자 지단 탑람 코란라 아니 교화도에 연구레스 할로 날토와지 또 여기 I wanted to make one express one thought that may be helpful. It may be worth thought. So if I were to so famously thanks there's a significant correlation between barometer readings and the onset of storms. Between what? Barometer readings, falling barometer, and the onset of storms. The genlagi tanda besin chik nalola ngazu lungi nenshu je jorwa chuse dige chedi ma chaya di da ani tanda lungsup yungya ni parala ani dewa ji shagi ores. So that you have this correlation, and it's the sort of, in a way, it's the sort of correlation you get when you look at certain kinds of mental phenomena
and notice that it's correlated with certain kinds of neural phenomena. That nini karsore lungnen je cheki di data di ma lungya di da ani chalung thabo yunga ni parala ani tende to go rest ra din anshin chene nga zu ki da sheba se gore same times ani labor nangi ani jurwa se gore labor nangi chele ni parala ya tende chi shagi rest. And so when you encounter a correlation, you often look for ways of establishing whether or not it's a causation. You know, which way, if at all, is there a cause? Tunde yudi ro chigla juwa ro de shimba de la juwa ro go ro dinde chila tunde la go ro chigla juwa ro de shimba de la juwa ro chida ta tunde yo ba son zas ani khuni ni para la ju junde ki dewa de ta gi res ro ta gi res tunde yo ba che tunde yudi ta junde ki dewa ona junde ki dewa yo na dewa ki khapcho de khagi res ju khagi re dewa khagi res di che gi ras. Quite famously, we don't think there's a cause here because we think instead that the correlation is the result of a common cause, which is falling pressure, air pressure. Da kuni ni la tunde ye de khare la na barometer di ma cha do di ani lungsu thakbo di yungor wa cha lung thakbo di yungor wa so da chigla yuwa do di shimba di la yuwa do go do as ina ya kuni bara junde ki dewa yeros na yo mares ra da wana chigla yuwa do di shimba la yuwa do di khare res la na kuni ni la thumung gi juji yo ba che ra thumung gi judi la tene ani chig ju do di shimba di jur gu yo res pena din thumung gi judi khare res la ba ina lung gi nenshu ma cha do di 와 룽기 능슈 차윤디 안디 제세디 마 차두고 와 다나신 룽기 능슈 차벌 때네 아니 차롱 잡고디 용거여 와 제가 튜문기 유지기 아니 디니니 주와 거기서 디니니라 주와 깨버레스 이내가 저 통연디 지를 주어도 신바 주어도 와 난기여자 된데 샤버레 때 이내야 된데디 데링기 된데디라 준데기 제와디 요마레스 준데기 되단디 요마레스. Now, Mark and I think there are very significant correlations between mental phenomena and brain phenomena. So we have correlation there. And we think that when you look at meditation and the kinds of things you point out as involving subtle consciousness, if you were to investigate, you would find that there were correlations here. And the question is, are those correlations indicative of causation? 지금다 genla kunyi기 다 ngazu sem dance 라 아니 레바니 바라라 튼데 여바디 튼데 디야 튼데 슈크심부 여바디 kunyi기 다 디켈링기 여 이제치기 여스라 다 디그나신 캬한주기 디네 베츠면 망부지 다 셈기 라고라 베츠면 망부지 아니 곰갸야다 디네 콜 망부 송송아스다 두조다 레바니 바라라 튼데 여바체 ताइने दिंडे की टुंडे चुरवा दी अनि जुंडे की देवा रे मारे से दी टुंडे योजना ता जुंडे की देवा रे मारे से अठवा दिल्ली की रवास. I believe that what you're thinking is that there's really a common cause of both or something to that effect. That is, I think you believe that there's subtle wind particles that make for maybe both of these things, and so the correlation here is no more causal than the correlation here, or at least that would be one story you might pursue. I mean, after all, this is supposed to be doing a lot to engender both of these things. So that is
my kind of trying out this model, which is very well established, on this for you. 다 캬안족이 대시 자단디 게라 코란 코알린달라 라타 군인이 바랄 제와지 데라 주어도 데라 주어지 탭겨래 데라 주어 땅도 데라 주어지 튕겨래 라타 디니 바랄기 제와 뜬데 저라 뜬데디 아니 캬안족이 다 대시 자단디 게라 코란기 코알린다 제바이나 디니가라 튜문기 주직 라타 튜문기 주디다 게라기 롱참을 딘데 튜문기 규칙라 때네 아니 로 군인이가라 주와도스 응응거여 바치 로다 디 당기 권도 슈바는 신치네 롱년 제책이 다다디 말홍와다 아니 롱숲 당야죠 로 군인이가 군인이 바라 뜬데 용해야 돼 윤데기 뜬데 많이 바치네 튜문기 규칙라 때네 기기여자 디기 남샤죠 로 디기 배수로디 pe takchi rimba tokshi rimba mangbu ki tenla phapa ko pe tembu ji res jesan dinde ki ta moral ji ra pe su di da phe dela jarne ra ani ha khwa lindan ji men ros na ni kena quran ki samju samis. Now one thing you might do is come to be able to measure this, and that's part of what you would need to do to vindicate this story. The other thing you can do, as you can do over here, is you can break the barometer, and you'll notice that it still storms. 저 다 탑시 찍어라나 넘버 저기 디네 로 디텔라 팝로 딜라 팝나 아니 군인이 중요하디 디는 중요해요 받는데 지 텐토에지요 라스 다 양메나 답변나 디로 차샤바이나 로 뜬데도 준데 유메타야디 아니 코 룽네 조셰디마 짜네 로마 짝바이나 아니 룽숲 당기도 민도 따네 로 아니 당기요 로 당기요 버선자 디기 디케바 마이 바디 가조 하고도 왔어. And there are certain ways of disabling very temporarily and without harm certain neural pathways using magnetic phenomena. So you might try to break the bottom one? Yeah. You might try to break that by disabling certain neural pathways and see if that makes a difference. But you still need to establish a strong correlation here, which means you have to measure this. That's just a thought about the kind of epistemic situation that I think you may face. It's also kind of like adding a big job to your task. 제가 디나 신치네 로 아니 데라 치단 찍라 저기 레베기 다코 달람 녜송 딘데 아니 코 네갑링가 자와 제마주 와치 딘데 제 두고 요레스 카블렌단데 땅네 디 무슨 잔다 코디 셈디단데 와유베 아니 왕자기 자와 카리나 디 네갑디 까네 도미온디 아니 디 셰바디 기기도 민도 다 딘데기 탑시 찍이 요르와스 다 이나야 캬안족이 된다 디 카르소레 투드메 마스나 딘데지 숭기요나 남샤 딘데지 제기요나 녜라 디 템나 파고 레스디 요바디 아니 천제신이 템나 파고 레스 지단 디 에니 캬안족이 타고 갈라 랭겐 침부직다 샤기요스. Okay, we're out of time. So thank you so much. I'd like you to do two things for us before, well, three really, and I'll let David organize the third. First, please take a page out of your notebooks and write down a question you'd like to have us discuss next year at this workshop. We have 3 topics this year. What would you like to talk about? 5 topics. Yeah. that 당보대 아니 소소 데 탭니 신디 탭니 슈구레레 꼬네 아니 로제마 아니 가리 투두치에 되바여디 티와 가리가라 아주 제바치기